Third channel would be the wealth effect. This is quite interesting. If we look at the developments in the US household wealth in net terms as a share of disposable income, we see that in recent years it has been creeping up quite a bit. And this is mainly due to higher house prices, which is the most important category in the wealth stock of households. Now, if we are entering a situation where house prices start to fall, it's quite natural that this tendency will probably start to dip a bit. And it will have the psychological effect that the people are not likely to spend as much if they feel poorer rather than rich, and therefore it could have an impact on consumption. But it would also have a more direct impact on consumption, because in recent years, because of the appreciation in house prices, people have been able to take out the increased home equity and actually spend that money. Alan Greenspan made a study in 2005 which showed that in early 2004, when this phenomenon was at its peak, this amount represented almost 7% of disposable income. So it's quite nice add up for households to spend on cars and other things. This thing is drying up already, and we expect it to do so even more if the house prices start to fall in the US. So what would be then the impact of this anticipated slowdown in the US? We are currently anticipating that the GDP growth in the US could be less than 2% in 2007 and less than 2.5% next year. So we will be growing clearly below the trend rate of growth, which is closer to 3%. But how would this impact channel into the other economies in the world? Quite often there have been studies that have been relying on the couple of type of effects. First is the trade channel, meaning that the more you trade with US, more the slowdown in the US will have an impact on you. And if we look at one recent study published by the European Central Bank in August, we see that, for example, for the euro area, this impact of a 1% slowdown in the US would be quite minimal. It would be something like 0.1 percentage points. If we also include so-called indirect trade effects, meaning that not only US slows down but other countries slow down as well, the impact will be somewhat higher. For the euro area, it would still be less than 0.2 percentage points. But if we look at Asia, emerging Asia, Latin America, and some other areas, it would be considerably more. And then if we take a more richer model, econometric one, that takes into account real exchange rates, interest rates, fiscal policy responses, and so forth, we get somewhat bigger responses. In the euro area, it would be something like 0.3 percentage point, which is quite easy figure intuitively to agree with. But interestingly, for emerging Asia, this figure goes down. And this might be explained by the role of China, which is representing more than half of this group, and its own growth dynamics. It could also be due to the strong role of so-called process trade in Asia, that they purchase components, assemble them, and export them into other countries. This means that when exports go down, also imports go down. So in the short term, the impact is fairly minimal. Nevertheless, what we can conclude from this is that if we have a moderate slowdown in the US, we won't see a devastating effect, at least in Europe and in emerging Asia. Then there's a monetary policy response. We actually got a response from the Federal Reserve on this yesterday. We were arguing that the interest rates were on the tight side already and the Fed had room to lower their rates. And this is exactly what they did. They cut rates by 50 basis points, and I think there's still more room to cut rates further to prevent this kind of a deflationary spiral from developing. And for the ECB, there's no hurry to raise rates at this stage. And finally, what would this mean for the stock prices? I think that even if we are in the situation that the estimates for 2008 earnings for European companies may need to come down a little bit, we are still looking at a situation where the global growth, which is still reasonably high,
would keep earnings growing in Europe, despite the higher euro. And this would mean that actually share prices are very moderately valued at the moment, and this would mean that there's room for prices to grind higher in the coming 12 months. So in sum, I think this is all I have to say about this, and probably we have a question and answer session afterwards if you have any topics that you need to delve into. Thank you very much. Thank you very much, Jarkko. Don't have that many comments to your lecture. I have many questions, but I'll leave them to later. Við höfum núna spurningar, ætlum að leyfa spurningar úr sal til þeirra sem hér hafa talað. Fyrir mínu viti hefur þetta verið mjög áhugaverð erindi sem hér hafa verið flutt. Ýmislegt sem fram hefur komið sem að vekur upp spurningar. Og ég vil hvetja fundarmenn til að sem sagt áður en þeir spyrja spurninga að kynna sig. Annað það að beina spurningunni helst til einhvers ákveðins framsögumanns. Og í þriðja lagi þar sem ég nú fundarstjóri þá fer ég fram á það að spurningarnar séu vel frambornar, stuttar og skipulegar. Þannig að einhver sem að vill ríða á vaðið. Ef ekki þá ætla ég nú að leyfa mér að hlaupa hérna framfyrir og spyrja Jón Bjarka og að því svona að því að þegar þið kynntu spána þá ekki svona tókið til að það var ekki mjög mikið svona tæknilega forsendur. Hverjir eru helstu óvissu þættirnir í þessari spá sem að þið eru búin að kynna hér til sögunar? Já, Ingólfur nefndi og ég rauninni Jarkko fór yfir líka einn töluvert veigamikinn óvissuþátt sem hvernig núverandi óróa á alþjóðamörkuðum lendir. Það ekki loku við að skotið að hann hafi djúpstæðari áhrif á vöxt hér sem annars staðar í heiminum heldur en við erum að sjá fyrir okkur. Við erum að gera ráð fyrir að áhrifin verði í rauninni tiltölulega lítil á vöxt hérlendis. En ef að þeir slæri í harðbakkann hjá okkar stærstu fyrirtækjum vegna þess að þá hefur það vissulega áhrif á vöxt. Annar óvissuþáttur eignaverð og tengist að einhverju leyti þessum fyrri eins og títt vill nú vera með slíka áhrifaþætti. Við erum tiltölulega bjartsýnir til að mynda á þróun íbúðaverðs. Þrátt fyrir myndarlega hækkun undanfarið, það eru ýmsir þættir sem að styðja við það að íbúðaverð eiga geta haldist töluvert hátt hér á landi. Það ekki sérlega hátt miðað við löndin í kringum okkur til að mynda og eftirspurn hefur farið vaxandi eftir húsnæði og mun halda áfram að vaxa okkur fjölgar það. Nú okkur gengur vel, kaupmáttur hefur aukist mikið, greiðslugetan verulega meiri nú var fyrir nokkrum árum. Þetta nú svona það helsta sem kemur í hug í stuttum máli og auki vil ég auðvitað vísa í erindi hinna framsögumanna sem að farið yfir svona helstu óvissu þættina. En bara svo í stjórninni, hvað með til dæmis, þið talið þannig Helguvík, hvað verða nú ráðist í fleiri stóriðjuframkvæmdir, hvað áhrif sjá það myndi hafa? Það erfitt að segja. Það talað margvíslegar framkvæmdir, oft virðist vera dagamunur á því hversu mikla líkur eru á hverju og einni. Í einn tíma virðist vera töluvert mikið af framkvæmdum framundan. Svo kom út úr einhverjir áhættu og óvissuþættir sem slá svolítið á möguleikann á að hér verði mjög hröð uppbygging. Við teljum ekki mikla líkur á að fjárfestingin í til að mynda stóriðju verði jafn stórtæk og hún var 2004, 2005 og í fyrra og raunar enn. Það auðvitað talsverðar líkur á öðrum álversframkvæmdum samfara þeim í Helguvík en jafnvel tvennar framkvæmdir af þeirri stærðargráðu myndu ekki valda jafn mikilli þenslu og verið yfir undanfarið.
en vissulega myndi það hækka fjárfestingastigið, auka verðbólguþrýstinginn og verða til þess að stýrivextir og gengi krónu yrði hærra í kringum upp að næsta áratugar heldur en við spá. Spurning úr sal?